Hello everyone, I hope you all are fine and inspired, and once again welcome back to my video. And if you are a new viewer, then let me tell you that I on a regular basis make videos on IELTS related मैले IELTS related tips नि दिइराको हुन्छु, and reading मा जसलाई problem छ, I strongly recommend you to watch my latest video on reading. It's not that latest but like the first one, reading को related हैन. अनि योमा चाहिँ मैले यस्तो टिप्सहरु भनेको छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो band 5.5 देखि 8.5 आयो क्या. And मैले recently IELTS test दिएको हो and I got the result as well. And I got like 7.5 band. So if you have like that aim, 7.5 ko band ko aim cha bhandakeri, then I can help you. And if you want higher, then I don't know what to say, but मैले मेरो mock test हरुमा चाहिँ पाउँथ्यो, but like if you so there are different people on YouTube channels who make amazing videos on reading, but if you want 7.5 band, then keep watching the video. So yeah, and today we're gonna be doing this only like matching headings ko matra गर्ने छौ हैन त. Why are Finland schools successful भन्ने है reading passage को है. And we are only going to do this part of matching headings, and मेरो strategy भन्ने छु like how I actually do it हैन. मैले question पाउने बित्तिकै के गर्छु and like कसरी चाहिँ question लाई tackle गर्छु. So yeah, if you want to know, then keep watching the video till the end. So I suggest you के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ like before watching this video, pause right now हैन, and that yo why are Finland schools successful भनेर you can हुन्छ नि print this out like question out कि the online मै you can give the test हैन त, just this matching heading को मात्र, and then you can come back अनि we will discuss हैन त किन चाहिँ यो answer चाहिँ यो यसको paragraph A को किन like हुन्छ नि like paragraph A को main heading यो हो भनेर किन हो भनेर I'll explain you and all of that, so you can like हुन्छ नि go like pause the video and just give that online test first. Now the first thing that I do हैन त जुन चाहिँ मैले question paper पाउने बित्तिकै गर्छु भन्दाखेरि I do not look at the paragraph हैन त, so I look at the question first. Which might contradict, but like okay, so I do that हैन. म question लाई हेर्छु first of all, like किन हुन्छ थाहा छ, किनकि like this question number 1 हुन्छ नि, यो question number 1 को answer high probability के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो question like paragraph 1 मै हुन्छ क्या answer there. So but I'm not saying that matching heading मा त्यो apply गर्छ. It's just like हुन्छ नि matching heading चाहिँ के हो भन्दाखेरि like योले हामीलाई हुन्छ नि अब यो प्याराग्राफ यो प्यासेज को बारेमा होल बुझोस् भनेर यो आएको हुन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो गर्यो भने पछिकोहरु चाहिँ लाइक हामीले इजिली गर्न सक्छौं भनेर लाइक विल ह्याभ आइडिया लाइक एमसीक्यूज हरु आयो भने हैन त. बट इफ यु ह्याभ लाइक फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हरु धेरै जस्तोलाई सजिलो होला आई थिंक हैन त. सो यु क्यान अल्सो गो फर दैट, किनकि यो म्याचिङ हेडिङ्स को एउटा मिलायो भने फिल इन द ब्ल्याङ्क्स को एउटा मिलायो भने मार्क्स त 1 त पाउने हो हैन त. सो या गो फर इट. त्यस्तो गर्दा हुन्छ. मैले नि त्यस्तै गर्छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्ने चाहिँ हो क्या, बट लाइक या सो ट्राई टु डु फ्रम लाइक 1 क्या. सो मेरो एज आई हेभ गट दिस क्वेसन हैन त, सो मैले यो क्वेसनमा हेर्छु. सो लाइक इट्स प्याराग्राफ ए. नाउ व्हाट आई डु इज द्याट फर्स्ट आई जस्ट आई थिंक द्याट if you have this already built this habit of underlining like हुन्छ नि keywords हरु, but I strongly suggest के नगर्नु भन्दाखेरि each and every word underline गर्दै नबस्नु. It takes a lot of your time हैन त, so don't do that है. So instead what I suggest you to do is that, and what I do is that मैले first like हुन्छ नि एउटा कुनै प्लेस को नेम हैन त, कुनै पनि एउटा like टाइम like 1945 कि त डिसेम्बर कि त like एउटा हुन्छ नि like इन्भर्टेड कमास मा छ भने त्यो वर्डहरुलाई अन्डरलाइन गर्छु, स्ल्यान्टेड मा छ भने त्यो वर्ड्सलाई अन्डरलाइन गर्छु, बिकज आई नो दैट because like एउटा हुन्छ नि कुनै वर्ड देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ नि, जस्ट अन्डरलाइन दैट, बिलिभ इन योर गट्स हैन त. अनि दाबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it might not help in your this particular task that is called matching headings, but it can help in your like fill in the blanks or like हुन्छ नि के हुन्छ अरू मैले अलरेडी बिर्सिसके के हुन्छ like there are different tasks हैन त, हो त्यो पनि हेल्प गर्न सक्छ क्या. सो या डु द्याट.
Now, as you can see in paragraph A, हैन त? So मैले चाहिँ paragraph A मा चाहिँ के गरेछु भन्दाखेरि कुनलाई underline गरेछु? Oh my god, I cannot pronounce. Karkojarvi Comprehensive School. So it's like a name of school, so I have underlined it, हैन? So Espo, suburb. So only like I also underline words that I do not understand. But like it's not like you have to literally read and underline. क्या? Just आँखामा झट जे attractive देख्छ नि, जुन चाहिँ एकदम like important type को देख्छ नि, त्योहरु चाहिँ underline गर्ने हो क्या. So it's not like you keep reading and do like that. क्या? Now after underlining, what I do is that I then read it like sat, not like trying to understand all of that, just like reading. But I also try to understand. Most of the times के हुन्छ भन्दाखेरि मैले एकताले पढ्दाखेरि नि I understand क्या. But like if I don't, हैन, it's like most of the time मैले नि बुझ्दैन हैन त. So त्यति बेला चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि I reread it. Like दुईचोटी पढ्नु भनेको it's enough है. So the second time when I read it, I really focus क्या, एकदम focus दिएर. So okay, now let's read this paragraph A and find out like the main meaning, हैन त? A few moments later. Now, as I have read this paragraph, I strongly suggest you read it too, हैन त? Which I forgot to say in the beginning. I'm so sorry, है? So so if you haven't, then please do read it, है? And now let's discuss what we found out, है? So मैले चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्यो भन्दाखेरि एउटा स्कुल छ जुनसुकै होस्, इट डजन्ट म्याटर कहाँ छ, इट रियली डजन्ट म्याटर एट अल. But like the principal चाहिँ को हो भन्दाखेरि Karl Lauhi I'm so sorry, I am not good at this pronouncing people's name, but I'm so sorry. So Kari, okay. So this person चाहिँ को हो भन्दाखेरि एउटा principal रहेछ क्या त्यो स्कुलको. And like what happened was that एउटा उनीहरु चाहिँ एकदमै devoted छ रे क्या as teachers, हैन त? अनि एउटा केटा बिसार्ट भन्ने चाहिँ BESART, हैन? So I don't know how it's pronounced. I'm sorry, hey? I'm so sorry for all the mispronunciations that I'm gonna be doing today. I'm really sorry. So okay, so Basart, he is a kid who जसले चाहिँ आफ्नो कुन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अब जुन स्ट्यान्डर्ड भयो नि फेल गर्यो हैन त, एन्ड त्यो फेल गरेपछि चाहिँ प्रिन्सिपल आफैले पर्सनली पढायो रे क्या. सो फार आई अन्डरस्टुड दिस, हैन? अनि त्यो पढाएपछि चाहिँ लाइक ही बिकेम सो मच बेटर लाइक द्याट. त्यो त्यस्तो भयो रे अनि उले बुझ्न सक्यो रे. सो त्यति बुझे. नाउ व्हेन आई हेभ अन्डरस्टुड द प्याराग्राफ लाइक दिस, हैन, एकदम मजाले बुझेको छु भने चाहिँ देन आई गो टु लिस्ट अफ हेडिङ्स, हैन त? सो लिस्ट अफ हेडिङ्समा के छ भन्दाखेरि चाहिँ a business model approach to education. Now, is this relatable to this? मैले जे भने त्यो not at all. Like business को त कुरै भएको छैन, हैन त? The reforms that improved education in Finland. Now, it has not talked about changing the system, has it? Like योले के भनेको छ भन्दा एउटा प्रिन्सिपलले just help गर्यो, हैन त? That's it. Educational challenges of the future. Not at all. Not mentioned at all. Ways in which equality is maintained in the Finnish education system. Equality ko ta kurai aisakeko chaina hai. The benefits of the introduction of testing. Not at all. Not mentioned at all. An approach that helped a young learner. Now, young learner bhaneko ko Bisart, हैन त? So look, paraphrase, right? And let me tell you that yo मैले पहिला गरेको छु, but I do not remember at all. Trust me, I don't. Like halka, like I do not know, like yo say yo, I don't, right? So we're gonna check that out later on, and yeah, that's it. But I'm just telling you my process, right? So young learner भनेपछि को भयो? Bisart, the guy who failed, right? An approach that helped a young learner. An approach भनेको चाहिँ अब तिमीले के बुझ्छौ? An approach भनेपछि एउटा like way क्या, एउटा like बाटो भनेर I understand in that way, हैन त? एउटा तरिका जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यङ लर्नरलाई हेल्प भयो रे क्या. सो द्याट गाई एक्चुली रियलाइज द्याट ही कुड लर्न, हैन त? सो त्यसरी चाहिँ के भयो भने हेल्प भयो. सो आई विल सर्कल दिस, हैन त? म योलाई सर्कल गर्छु लाइक त्यो पोइन्टलाई, किनकि पछि फेरि लाइक हामीले हुन्छ नि अरूहरू गर्दाखेरि वी वोन्ट बी लाइक ओ म यो फेरि लाइक टाइम जान्दैन क्या त्यही सेम पोइन्ट पढेर, हैन त? सो द्याट्स वाइ आई सर्कल इट, एन्ड देन नेक्स्ट टाइम वेन आई एम सर्चिङ फर लाइक अब प्याराग्राफ बी को हेडिङ कुन हो सर्च गर्दाखेरि आई डु नट रिड द्याट लाइन क्या. एन्ड द्याट्स हाउ आई सेभ इच सेकेन्ड्स है. एन्ड इच सेकेन्डले नै लाइक इट म्याटर्स अ लट क्या, हैन त?
So yeah, just under like circle it हैन सर्कल गरेपछि चाहिँ what you do is that अब त्यो चाहिँ अब like हाम्रो answer sheet मै लेख्ने हो क्या. So now I'm just gonna write it on the book हैन त. Now let's read paragraph B. Alright, so मैले फर्स्ट कोमै के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक उनीहरूको अगाडि टेस्ट हुँदैन थियो or something like that. This tale of a single rescued child hints at some of the reasons for Finland's amazing record of education. Education system began so 40 years ago, but teachers had little idea it had been so successful. Okay, whatever. But what I understood was that एउटा टेस्ट गर्यो होइन त लाइक स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट जसले गर्दाखेरि चाहिँ दे फाउन्ड आउट द्याट 15-year-old अमङहरूकोबाट चाहिँ लाइक देयर फिनल्यान्डको फिनिस स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ अरे होइन त. So now let's look into the list of headings हैन. A business model approach to education. No. The किन नो भन्दाखेरि किनकि यहाँ बिजनेसको कुरै भएको छैन क्या. एज इन a business model approach to education भनेको के हो भनेको एउटा बिजनेसको तरिकाले एजुकेसनलाई हेरिएको क्या कि त एजुकेसनमा केही चेन्जेस ल्याएको बिजनेस थ्रु बिजनेस which has not been mentioned in this paragraph. The reforms that improve education in Finland. It hasn't talked about reformed, has it? Brought improved education in Finland. It has just talked about कि टेस्ट भएको थियो भनेर हो क्या. टेस्ट भएको थियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ के फाइन्ड आउट भयो भन्दाखेरि फिनल्यान्डको स्टुडेन्टहरू बबाल छ भनेर होइन त. Sorry for the language. So ways in which equality is maintained in the Finnish education system. Nope. The benefits of the introduction of testing. Could be this. मलाई त्यही लागिरहेछ. So I'm just gonna circle this होइन. It had actually not talked about benefits though. So statistical proof of education success. So जब त्यो confusion हुन्छ I do circle it होइन. But then I read other points as well. जब confusion हुन्छ. So I'm gonna skip point 6 किनकि त्यो point 6 भनेको paragraph A को हो भनेर fix छ नि त. So I just leave that. Next is statistical proof of education success. No. It has not talked about like statistical proof of education success. So किन हो भन्दाखेरि चाहिँ हैन it could be but like किन हो भन्दाखेरि I think that it has only talked about like 15 वर्षको बच्चाहरू चाहिँ कसरी चाहिँ ग्रो भयो लाइक उनीहरूको जस्ट कसरी ग्रो भयो भन्दाखेरि उनीहरूको लाइक टेस्टमा र्याङ्क कति थियो भनेको नि त. इट हेजन्ट टक्ड अबाउट लाइक यति लाइक पहिला चाहिँ यति फेल हुन्थ्यो अहिले यति धेरै पास हुन्छ. इट हेज नट टक्ड अबाउट द्याट नि त. So education success ko to kurai chaina. So support for families working and living in Finland. Nope. The impact of the education system on Finland's economy. Nope. So now I'm kind of like confused. Like it has talked about benefits or not. I know. So that's why I'm gonna read it again. So that's what I do honestly, right? So that's what I do. I just read it again. Now guys, I'm confused, right? So I'm like, is this the right or not? The benefits of the introduction of testing. Like benefits के भयो भन्दाखेरि चाहिँ they found out that their kids were like what to say like good at it. But like I'm a little bit like not sure. म चाहिँ केमा confused छ भन्दाखेरि like it's not the reforms that improve education in Finland, right? Could be educational challenges of the future. Statistical proof of education success. Could be. So I'm confused. So that's when what I do is that मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि 5 हो होइन त. So म 5 नै लेख्छु है. But then अब म गर्दै जान्छु नि त. And if a passage होइन like अब suppose paragraph E को चाहिँ point चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि the benefits of introduction of testing हो भन्दाखेरि चाहिँ ल म चाहिँ यो हो भनेर लेखिदिन्छु क्या. And that's when I like figure out like अर्को लिस्टहरू हेरेर if you got it. Now yeah, that's it. Now let's head to paragraph C. Alright, so I think by reading the paragraph C, what I understand is that there are like के भने Bill Gatesहरू अनि ठुलो business something relatedहरूले यहाँमा पैसा हालेको like त्योमा. So a business model approach to education. I think this is the one. So I'm just gonna write it down.
मलाई त्यही लाग्यो लाइक फर्स्ट लाइन्सहरूमै हेर न इन द युनाइटेड स्टेट्स गभर्मेन्ट अफिसियल्स हेभ अटेम्प्टेड टु इम्प्रुभ स्ट्यान्डर्ड्स बाई इन्ट्रोड्युसिङ मार्केट प्लेस कम्पिटिसन इन्टु पब्लिक स्कुल्स सो मार्केट प्लेस कम्पिटिसन इन्टु पब्लिक स्कुल वाट डज द्याट मिन मलाई आइडिया छैन होइन त मार्केट प्लेसको मिनिङ एक्ज्याक्टली के हो बट वाट आई फिल लाइक इट इज द्याट लाइक कुन स्कुलले चाहिँ धेरै कमाउँछ अर लाइक कुन स्कुलको स्टुडेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ सो आई थिङ्क द्याट्स अ Now, as I read this paragraph D, like what it talks about is that Finland को चाहिँ के भन्छ अरे उनीहरूको कम्पलसरी स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हुँदैन अरे अनि एउटा मात्र टेस्ट हुन्छ अरे जुन चाहिँ सिनियर इयरको हाई स्कुलमा हुन्छ नि लाइक एट द एन्ड अफ द इयर हुन्छ अरे होइन त सो आई अन्डरस्टुड द्याट एन्ड इट टक्स अबाउट लाइक हाउ इट हेल्प स्टुडेन्ट्स टु गेट लाइक एकदम राम्रो एजुकेसन होइन इभन दो लाइक इक्वल एजुकेसन क्या रिच पनि पोर पनि लाइक हुन्छ नि रिचको जस्तै रिच किडहरूले एजुकेसन पाउने जस्तै पोर किडहरूले नि एजुकेसन पाउने फिनल्यान्डमा त्यस्तो छ भनेको छ होइन त एन्ड उनीहरू चाहिँ लाइक बिजनेसको तरिकाले हेर्दैन अरे सो द्याट्स वाट आई अन्डरस्टुड फ्रम प्याराग्राफ टी नाउ लेट्स लुक इन्टु द लिस्ट अफ हेडिङ्स नाउ वाट वी हेभ इज द्याट द रिफर्म्स द्याट इम्प्रुभ एजुकेसन इन फिनल्यान्ड Now, here it hasn't talked about reform. It hasn't like यो म कुरै भएको छैन क्या लाइक पहिला यस्तो हुन्थ्यो अहिले यस्तो हुन्छ नोप राइट सो लेट्स मुभ अन टु अनदर पोइन्ट एजुकेसनल च्यालेन्जेस अफ द फ्युचरको त कुरै आएको छैन है वेज इन विच इक्वालिटी इज मेन्टेन्ड इन द फिनिस एजुकेसन सिस्टम नाउ वाट आई जस्ट टक्ड अबाउट लाइक फिनल्यान्डमा रिच र लाइक पोर किडहरूले नि रिच जतिको इक्वल एजुकेसन पाउँछ भने होइन त मैले So see, it's like so clear, right? So I'm going to circle it. I'm going to write it down. Bam. Now let's move on to another paragraph and that's paragraph E. Right, now in paragraph E, what I understood is that फिनल्यान्डको स्कुलहरूले चाहिँ एकदम लाइक सपोर्ट गर्छ पेरेन्ट्सहरूलाई पनि होइन त बट लाइक हामीले अब यो फर्स्ट लाइनमै बुझ्न सक्छौँ होइन त बट देन इट्स नट लाइक अब ल फर्स्ट लाइनमा यस्तो छ भने बित्तिकै ल यो हो भनेर लेख्नु मिल्दैन क्या बिकज इट्स टकिङ अबाउट लाइक होल प्याराग्राफको मिनिङ के हो नि त एन्ड द्याट्स वाइ वी टेन टु मेक मिस्टेक क्या त्यसरी चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्छ त्यसैले फुल प्याराग्राफ नै पढ्ने स्पिडमा पढ्ने मजाले पढ्ने एन्ड देन बुझेन भने रिपढ्ने होइन त हल्का बिस्तारै होइन सेकेन्ड टाइममा चाहिँ लाइक हल्का बुझेर अनि त्यसपछि धेरै टाइम नि वेस्ट नगर्ने किनकि यु हेभ टु लाइक डु अदर टास्क एज वेल राइट सो द्याट्स वाइ आई सजेस्ट यु द्याट एकदम मजाले पढ्ने क्या सेकेन्ड टाइम पढ्दाखेरि चाहिँ लाइक गरेर सो नाउ लेट्स लुक एट द लिस्ट अफ हेडिङ्स ओ या सो प्याराग्राफ इमा चाहिँ मैले त्यही बुझेँ लाइक एकदम हेल्प गर्छ लाइक फिनल्यान्डको स्कुलहरूले पेरेन्ट्सलाई The reforms that improve education in Finland. It has not talked about like पहिला यस्तो हुन्थ्यो अहिले यस्तो हुन्छ nope right so no educational challenges of the future को बारेमा छैन and I'm just gonna skip those 3 points 4 5 and 6 because I've already written them and next is 7 point statistical proof of educational success nope statistics को त कुरै गरेको छैन support for families working and living in Finland that could be so I'm going to circle that but I'm still going to be looking at the last point the impact of the education system on Finland's economy Finlandको economy को त कुरै छैन so that's why I'm just going to write the point down which is 8 and I've already circled it and yeah that's how I do now let's look at our last paragraph and that's paragraph F if you read this it's quite like tricky होइन किन थाहा छ किनकि यस्तो भनेको छ क्या फर्स्ट 2 लाइन्सले के भनेको छ भन्दाखेरि फिनल्यान्डको एजुकेसन चाहिँ के फिनल्यान्ड स्कुल्स वर नट अलवेज अ वन्डर मतलब फिनल्यान्ड स्कुल चाहिँ जहिले सेम थिएन अरे क्या लाइक अनि पहिला चाहिँ धनीहरूले मात्र पढ्थ्यो रे लाइक पढ्न पाउँथ्यो अरे क्या फर द फर्स्ट हाफ अफ द 20th century उनी त प्रिभिलेज गर क्वालिटी एजुकेसन लाइक हुन्छ नि धनीहरूले मात्र राम्रो एजुकेसन पाउँथ्यो अरे क्या बट 1963मा चाहिँ फिनल्यान्डको पार्लियामेन्टहरूले के डिसिजन लियो भन्दाखेरि टु चुज पब्लिक एजुकेसन एज द बेस्ट मिन्स अफ ड्राइभिङ दि इकोनोमी फरवर्ड एन्ड आउट अफ रिसेसन नाउ
योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के बुझिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि द रिफर्म्स द्याट इम्प्रुभ एजुकेसन इन फिनल्यान्ड. सो मलाई चाहिँ यो किन लागेको थियो भन्दाखेरि किनकि त्यो फिनल्यान्डको पार्लियामेन्टले लाइक डिसिजन लियो भन्दाखेरि चाहिँ मेड द बोर्ड टु चुज पब्लिक एजुकेसन एज द बेस्ट मिन्स भने होइन. नाउ त्यतिसम्म त ठिक थियो. अफ ड्राइभिङ द इकोनोमी फरवर्ड एन्ड आउट अफ रिसेसन. नाउ इकोनोमीको पनि यता छ द इम्प्याक्ट अफ द एजुकेसन सिस्टम अन फिनल्यान्ड्स इकोनोमी. नाउ सो यतिको बेसिसमा मात्र वी क्यानट डिटरमाइन लाइक कुन चाहिँ हो होइन. सो इट्स अ ब्याटल बिट्विन पोइन्ट 2 एन्ड पोइन्ट लाइक 9 इन माई माइन्ड क्या त्यस्तो हुन्छ. सो नाउ लेट्स किप रिडिङ फरवर्ड है. Now guys, it's really tricky for me right now. It could be either the reforms that improve education in Finland or it could be the impact of the education system on Finland's economy. Now, but I'm clear now. I think that it's 2.2. The reforms that improve education in Finland. किनकि यहाँ के को कुरा गरेको छ भन्दाखेरि उनीहरूले डिसिजनमाथि डिसिजन भनिरहेछ क्या. लाइक फर्स्टको सुरुको डिसिजन होइन. इभन दो देयर इकोनोमी मेन्सन गरेको छ. आई थिङ्क लाइक इट्स जस्ट किनकि पछिको प्याराग्राफमा इफ यु हेभ रेड इट होइन त्योमा इकोनोमीको कुरै आएको छैन क्या. त्योमा जस्ट लाइक स्टुडेन्टहरूको एजुकेसनको बारेमा कुरा आएको छ होइन त. सो के भनेको छ भन्दाखेरि public schools are organized into one system of comprehensive schools are ages 7 to 9. Teachers all over the nation contributed to a national blah, blah, blah. Besides Finnish and Swedish, children started learning a third language, usually beginning at age 9. Matlab, it's like an improvement, right? किनकि अझै language सिक्न पायो. The equal distribution of equipment was next, meaning that all teachers had their fair share of teaching sources to aid learning. And त्यही तल के छ भन्दाखेरि as the comprehensive schools improve, so did our. So it's all talks about improvement होइन त. And like teachers. From then on, teachers were effectively granted equal status with doctors and lawyers. मतलब like टिचरहरूलाई पनि पछि लाइक केही डिसिजनले उनीहरूलाई पनि डक्टर र लयरको जतिको हुन्छ नि एउटा लाइक के भने रेस्पेक्ट दिन थाल्यो अरे क्या. एउटा लाइक लेभल पुग्यो अरे क्या त्यस्तै टाइपको मान्ने होइन. सो आई थिङ्क द्याट्स वाइ आइम गोना गो विथ पोइन्ट 1 होइन त. No, not point 1, point 2. I was like, what? The reforms that improve education in Finland. Now, the only one that I'm confused with is like paragraph B, the benefits of the introduction of testing. So it could be like, see, point 3 of 7 also khali sa kya, because like they want us to be confused. And educational challenges. Oh no, it's not educational challenges of the future. No, I'm not talking about that. It's either like the benefits of the introduction of testing, statistical proof of education success, the impact of the education system on Finland. So I'm just gonna go with 5. I think like I feel it. किन थाहा छ किनकि education success को त कुरै गरेको छैन क्या, right? It's just talks about like बच्चाहरूले like टेस्टको त्यो भएपछि चाहिँ उनीहरूलाई थाहा पायो अरे क्या. लाइक बच्चाहरू यो ऱ्याङ्कको हो त्यो ऱ्याङ्कको हो भनेर. अनि it's not 7. It's not 7. So let's find that out. Let's check. Alright, so test 6. Another test practice. Test 6 cancel. Practice 6. Test 6. Okay, now we are doing Yokun paragraph. Paragraph 1. Is this paragraph 1? Yes, this is passage 1. Sorry, not paragraph. Passage 1. No. Oh my god, I'm so nervous. Oh shit, I did wrong. God damn it. Get right. Wrong. That's why I got 7.5. Rega. Just kidding. Okay, let's just check. So point 1 go 6. It's correct. Right. Then it's 7. Statistical proof of education success. Why? Why, God, why? Regret. Regret also me. I'm so sad. I'm sorry, guys. I failed you. But like now you've understood. I also make mistakes then. Why I got 7.5. And next is paragraph C ko 1. That's correct. Paragraph like number 4 ko 4. That's correct.
and another is 548. That's correct. And 642. That's also correct. I usually don't make mistakes in the matching headings, but like मेरो reading actual test ma I made like अगाडिमा चाहिँ यस्तो मजाले गरेँ होइन त लाइक प्यासेज 1 र 2 प्यासेज 3 मा आएपछि आई डोन्ट नो वाट वाज द्याट प्यासेज लाइक के हो लाइक म्याचिङ हेडिङ्समै मैले गडबड गरेँ क्या अरूमा त झन् राम्रो गरेँ एक्चुली लाइक अफ के पो थियो I think fill in the blanks जस्तो थियो जस्तो लाग्यो कि त्यही I did amazing there but like matching headings मा चाहिँ मैले त्यो बिगारेँ क्या सो कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ है बट लाइक मोस्ट अफ द टाइम्स के हो भन्दाखेरि म चाहिँ म्याचिङ हेडिङ्समा आई स्कोर लाइक बेस्ट क्या लाइक सबै राइट मिलाइरहेको हुन्छु एन्ड या कहिले कहिले यस्तो नि मिस्टेक हुन्छ सो क्यान सी सो या सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड समथिङ होइन त एन्ड why I got this wrong. So maybe because like हुन्छ नि मेरो मनमा चाहिँ के डाउट भइरहेको थियो थाहा छ किनकि the benefits of the introduction of testing benefit त भनेको छैन it has just shown like it's just like yeah sometimes you make mistakes so yeah that was it for today guys होइन त so म just quick summary भन्छु होइन त how I do it भनेर so as soon as I get the question paper I don't look into the passage I just look at the questions होइन त किनकि like first को and question first को paragraphमा हुने chance like त्यस्तै हुन्छ so but when it comes to matching headings it's different होइन त and what I do is that I do not go through the headings list of headings म headings हेर्दैन म डाइरेक्ट प्याराग्राफमा जान्छु होइन त so I read the paragraph 1 कि त जुन प्याराग्राफ त्यही so like कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो क्वेसनमै हुन्छ नि like paragraph A को answer दिइसकेको हुन्छ and we have to do others so that time like that's why I check questions first क्या and एकदम मजाले बुझ्ने and yep that's how I do अनि त्यसपछि मैले paragraph A को like important words are underline गर्छु जुन चाहिँ एकदम attractive छ not like literally यस्तो गर्दै बस्छु होइन त त्यसले गर्दा नि like we get like का हुन्छ नि understanding क्या ओ यसको बारेमा कुरा हुँदैछ भनेर and then I read it twice like not compulsory first time I बुझ्यो भने बुझ्यो and then when I understand the first time what I do is that म list of headings मा हेर्छु अनि जुनसँग मिल्छ मैले त्यसलाई सर्कल गर्छु अनि लेखिहाल्छु so that सर्कल किन गर्छु भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइम जब म अर्को paragraph heading खोजिरहेको हुन्छु I don't waste my time क्या by reading that same line again which I used to do so which I maybe तपाईहरुले पनि गर्नुहुन्छ होला so don't do that है just circle गर्ने अनि move on and that's what I do similar with other as well and whenever I get confused you can see what I do like right I try to evaluate and all of that so yeah that's it that's how I do that's my statistic for matching headings and do let me know in the comment down below म अर्को कुन म गरौँ like reading को कुन म गरौँ कि त speaking को कि त writing को त I got only 6.5 so yeah but then yeah do comment down below and whatever you want to know and I will try to help as much as possible thank you for watching my video and all the best and happy Dasai